The Input for Asset Program under the Malawi Floods Emergency Recovery Project, MFERP, is a subcomponent of the Livelihood Restoration and Food Security component of the project. This is a 3-year program where victims of the 2015 floods in the 15 most affected districts receive farm inputs or cash in exchange for their labor contribution towards repairing community infrastructure or assets. Monitoring and Evaluation and Input for Asset Coordinator for MFERP is Cecilia Wanda. So the Input for Asset program falls under the Labor Intensive Community Infrastructure Repair. Under this Labor Intensive Community Infrastructure Repair, that's where we are talking of the Input for Asset program. Under this program, the core objective of this program is to provide livelihood support to flood victims, and we are focusing on flood victims of the 2015 floods, which we all know. So in this program, the participants in the program, they repair the infrastructure, and in return they receive inputs. The whole essence is, after repairing the infrastructure, different short-term community level assets, they get a livelihood support. So far we have 2 types of repayments. We have used inputs and also cash. So far we have run 3 cycles. The first cycle was the rainy one, where the beneficiaries received inputs. In this case, the beneficiaries received 10 kg packet of maize seed and a 50 kg bag of urea. The second cycle ran again in the 2016 winter time. The beneficiaries were in 2 groups, because we are focusing on beneficiaries to utilize the inputs for irrigation, as well as for them to get the payment and use it to rehabilitate whatever was damaged even in their households by the floods. So we grouped in the winter season, which started around April, running up to around October. The beneficiaries were grouped into 2. Those that had access to irrigation water received inputs, and they were receiving a 5 kg packet of maize seed, 25 kg bag of NPK fertilizer, and 25 kg bag of urea. Another group that did not have access to the irrigation waters, but they were affected by the floods, after working on the assets, reconstructing the assets, they received cash, and they received 600 kwacha, 9 kwacha per day. And the group that worked for cash, they worked for 48 days, and each beneficiary went away with 28,800 after completing the whole cycle. And the objective of them getting the cash was that they should use the cash to use at their household level to rehabilitate whatever was affected by the 2015 floods. Right now we are inside the 3rd cycle, which is again another summer, where fully the beneficiaries are still working on those assets I described before. Right now the payment is focused on inputs. Being the rainy season, we are assured that every one of them can utilize the inputs they receive and use them in their various fields because of the rains. So far we have reached up to 121,798 beneficiaries, which is against our target of 180,000 beneficiaries. This subcomponent will run for 3 years, meaning as we're in the 2nd year, next year will be the last year of the subcomponent. In regard to infrastructure development,
The IFA program is implemented on the basis of the catchphrase "Build Back Better." This is so in order to cushion the rehabilitated structures against devastating impacts in the event of possible flooding in future. Because of the effects of the floods that took place, we have seen that in most cases we had some issues of the way our infrastructures at that community level were laid out. And in this Input for Asset program, where communities are rehabilitating the various assets, we are incorporating the factor of build back better, where we mean we need to site the assets properly, we need to strengthen the assets properly, and even the utilization of the assets has to improve. So in the Build Back Better, you find that in the irrigation schemes, we are even changing the position of the weir where it was before and reinforcing it and putting it in a different site where we know now even if floods can come, they may not be affected. Same with the water, the packed water supply schemes. We are changing the positions or strengthening the structures that were used before to ensure that they are now stronger and can withstand floods. In the northern region of the country, Karonga and Rumpi districts were the worst affected by the 2015 floods. Following this, community infrastructure such as roads and bridges were destroyed. Under the IFA sub-component, communities are being supported to recover from the shocks of the disaster. In Chinyori area and Rumpi district, farmers are implementing various soil and water conservation practices in order to mitigate the impact of runoff water in their fields, as the district land resource officer explains. Manga ni problem yene takatupanga experience ya kukola kwa nthaka apano palimi alikalikiliki mene mukona mindamu akumapanga karozera vuto linabwera chifukwa choti mwina mnamvapo mnali ma floods opya chifukwa choti mutatu mukona mmene kuphiriko mitengo yambiri inadulidwa chimene chitanthauza kuti mvula ikamagwa runoff maza kamathamangaja amabwera ni mphamvu chifukwa choti mitengo ija imachita act ngati break imachita ku slower mphamvu ya mazi ija. Ndiye titakhala pansi naona kuti kuphiriko poyambirira titeteze mphiriro pochita ngati kubwezeranso chitetezo chija cha mitengo kuti ikhale ngati yabwereramo somalo mwake munjira yoti alimi asakhale access yoti mwina kumakadwaso mitengo kuphiriko koma mitengoyo khale ngati yapanganso shoot yapanganso regenerate. Ndiye kuonjezera popo mitengo payokhayo singathe kugwira ntchito ngakhale tapanga regenerate komanso kumusi kuno tipafuna kuti alimi athuwa tichitenga kuti mena kulimira mizere yawo kuti muone ikukhala ngati ikumachita along the slope. Ndiye poteteza zimene zozo poti mukapanga along the slope mazi somakhati mawapasa njira ndiye timayika makarozera akarozera tikapanga timafuna kuti mizereso ija akamalima isatireso karozera khala ngati mukupanga cut kuseka kuti mazi aja inde atakuphochola koma kuchita ku reduce runoff kuti mazi asamathamange kwambiri. Ndiye apart from makarozerawo timapanganso encourage alima ati kuti mindamu aikemonso timati pachizungu timati ma box ridges amakhala ngati mabaseni choncho so that mazi akamabwera achitenga takuonjezera mphamvu pakarozera jali munda moja. Kuwonjezanso pamene popo mwina mwamvaso tikumachita promote ulimi uja timati wanta ya jembe wanta ya kasu uja timachita promote mulching. Ndiye mulching ija imathandizanso kuti mazi munda asamathamange because it's like maro aja mwapanga cover ndi zima crop residues. Harvey Chihana is the chair for Chinyori Area Development Committee. He observes that the community stands to benefit a lot
following activities implemented under the IFA subcomponent. Ntchito iyo tikupanga pa nyengo ya sono tiliko vanthu 62, vanarume 27, vanakazi 35, pamoza 62. Ntchito iyi itovirenge chomene ise ngati kuno kumzokoto catchment area chifukwa chakuti wani pala ntchito itachita munthazi tionenge kuti dongo lithu ilo likokoroka na maji likhalirengepo ndi kuti soil erosion ichitikenge cha kweniso chitovirenge kuti vanthu kusange dongo likakokorokanga ni kuti kukolola tikololengeso vichi tikololengeso makora kumapiri ukawa umokuvera kumanyuma na sono kumanyuma kumapiri yakava beya kweni para project muikwizira project hii itovirenge kuti chilengiwa chiwereremo chiveso mchimake icho kunthazi tionengeso phindu lake wani ni kuti vula izamwiza pa nyengo ito vichi nyengo yakwenerera iyo vanyithu mchizungu vakuchemangako climate change chimoza icho upangisa climate change chikwa cha kusinda kwa nyengo kutemeka kwa makuni azezati kutemeka kwa makuni kula ndivuza kwasikazo para vula kwa chomene ni kuti kuno kudambo nthaka kuchita vichi ikokoroka ni kuti wani nthaka ithu mutu kupangira hapa soil and water conservation nthaka iwererengemo wakutovirako ise wani para ntchito itatagwira chifukwa ntchito iyi phindu ndaise chipindu boma ja kweni phindu ndaise kweni wakutovirapo wani watipasa kukale mbewu iyo ni mbewu ya sidiko ma 10 kilograms pere mulimi pere beneficiary yose kweniso ndipo kenge fertilizer uyongwa urea 50 kg bag limoza pa mlimu aliyose. Adding her voice is Stella Msowoya. She cites how women in particular have benefited from the project. Kukoloka kwa nthaka kwa isitazi mais kukwizisia suzura kuti dongo lithu ili liwemili la nthaka ili kukokoroka na maji so pati kuzakalima vyakulya mbwevu kuva vyakuti dongo li not fertile chifukwa nthaka yose apa chanya yakokoroka na maji ndikuti likwena kuti mabanja mwithu mutisuzike chifukwa ni chakulya tiva vyengi chakulya chikuyeyeka na maji na dongo nali kwa makora yani kuti tukorora suyayi tukuva na njala. In Karonga district, farmers' fields, roads and bridges were devastated by the 2015 flash floods from the Livingstonia mountains. Mazata bola huko panaza sandukaso mazi wote akwenda ambili ndi minyala kupiza kuti panoonongeka ponse pano minda yonse inakokola ndiye bwana DC ata mvazi mizizi anapeleka ripoti ndiye atachita ripoti ndiye tunaona kuti anabwera anthu okafufuku kudzachita kafufuku zaendera minda imene yapezedwa ni mavuto anthu kumenewo ndiye anatiuza kuti mulembe mazina apene apezeke kuti mwatumize uko ndiye tinalemba ndi mazina anakwana pafupifupi 70 chakuti tsono manga ndi ku assessment yawo akuyendetsa ntchito yawo anaona kuti enawo sali kukhudzidwa kwenikweni ndiye chaka choyamba anadzalandirapo ndithu atalima msewu anathandizidwa anthu aja poyambirira ndithu anapezekana akwandi andalama pa 24 days analandira 14,400 pa 24 days. Mvula itabwera inadza kukololanso pakatipa ndichifukwa ya bana district disaster officer anadzauzaso kuti yayi anadzatiuzaso kuti yayi anthu awa abwerezenso chifukwa msewu wakumbikanso ndiye chifukwa chakukumbika kumene kuko ndiye tinakonza njira yoti abwerezenso kachiwiri menako abwereza kachiwiri taona kuti msewu tsopano walimba pamene kuti mukuonamo bwana kuti tsopano msewu wathu wakhala wolimba ndiponso wakongola sunali chonchi yayi. Wezinfune echoes the sentiments and thanks the MFERP for alleviating their suffering. Tikonga chomeni boma pakuti analanira pakuti pasa chitukuko cha msewu wanu msewu tikwendamu amaona hapa pa bridge hapa paruta chifukwa chakuti namparutira abantu kusuzika chomeni
chomene bazimayi banthumbo olo barwali olo kujimpsika ifa pati kuba nasuzgo so tikumonga ndi chomene ifa chakuti anania kuti mutiwike suka bridge apa chifukwa kuti pa munthu kuno kuli dangula kuti pa munthu wababila pakaya mbwenu bakumulipisika mbuzi so namundili pano nina nthumbu ndili mkokusuzika mbwenu nipeleke mbuzi kwa suzu so tikumonga ndi chomene baboma pakuti anana va mseu kwani so tikumonga ndi padera sikufa chakuti anania mseu kuti ngwitu kwani mwatipasa sundalama izapoka za kutuvira pakaya tavwirika pandama ya tikapoka juzi chifukwa chakuti tikavwirika bana vitu ma school fees kwani so kugura chakulya pa nyumba kwani so tikumongani mwapadera chifukwa tumwatikanganira kuti pasa mbutu iyo chaka cha mali karuta na maji kwani mwatiwezgerapo ndende ulendo wasono utapanda ngoma zitu na mtapandia tikulinja kuti mutipesa ngesifedeza china viongo vikulu. The 2015 floods did not spare Choola area in Karonga district, but thanks to the IFA sub-component of the MFERP that has supported affected communities to rehabilitate this 6-kilometer road stretch. As explained by the chair of Choola VDC, the road is very strategic. Mvuto mlemene inapangisa kuti tupange nseu masi kunoka kuvuta kwa mbiri muti nthawi ya rain season anthu tukumalephera kuoroka pita sidya lina mazi ngati mmene mkuonera kuti kwa chidika ukuso nde apapa makhala mazi kwambiri boma ngati misewu mmene mkuionera monga mmene mkuonera kuno kwathu ta manyumba ali ma street tamanga ngati ma street choncho ndiye ngati kwina kulimalira nthawi ya mvula timalephera ndithu kuoroka azimayi ndithu pooroka makweza zovala mwamba ndi zimene sizi za ulemu ku ulemu wa Chimalawi ya mzimona mzimayi akukweza dress mwamba choncho ndiye mafuta amene utakhala upezana nawo kwambiri koma pa nthawi zino tuona kuti mafuta amene acheperapo ndithu ife ndifo oyamika kwambiri kubungwe la Malawi flood chifukwa tikhala ndi makavati mazi amene amadusa ankakokoloraso ujeni nthaka yabwinobwino kumapitisa kunyanja zakudya zinkakokoroka kumapita kunyanja koma panopo vuto limeneli likhala kuti lachepa. Patrick Kishombe is councillor for Chilanga Ward in Karonga. He says, among other, the rehabilitation of public assets like this road has improved the socio-economic status of households in his area. Kuti aende munseo amalepera ndiso kuti olo kupanga ma business kuti ayende ndi njinga enake chifukwa chifeti pafupi ndi nyanja kuno kuti ayende kukafikira ku nyanja amalepera chifukwa cha maendedwe nde kulima kwanse kumene kwathandizira kuti anthu azikafikira ku nyanja kukagula nsomba bwino kupanga ma business awo bwino ndi kuti azimayi oyembekezerazi azitha kuyenda kukafikira mara ma health centers. Chaka chino anthu mukuziwa I think yabweraso nyengo yabwino chifukwa anthu pamene nthawi zino akulima nde akagula mbewu ambiri ndi mavulnerable alibe kutekera kuti angapeza ndalama koma chifukwa cha programu iyi ndalama ayipeza alima chifukwa choti akagula mbewu ija alima akolola zambiri. Ndipo solangizo limene ndingapereke noti onse amene akulandira panopa tiapemphe kuti ndalamayo akagwirisire mofunikira osati kukagwirisa momwe ndi njira zina zoyipa koma akagwirisire moti family yawo ikaziwa kuti ndithu chithandizo ichi chabwera pa nthawi yake. Ambiriri ndamufana na 14,400. Drama imene akulandira pakadali pano ndi 14,400 imene ali manseo pa masiku 24. Ndiye akuti zikomo kwambiri kwa bungwe limene lapereka chithandizo chimenechi. Akamutupere kotuturu kulimbeyu ukura kona kasopo ka mwana kotutura fiyo to ibandu bankaya. For more information on the Malawi Floods Emergency Recovery Project, please contact the Project Coordinating Unit or log on to this website.